Okay. We alive? Oh, sorry. Да, я прошу прощения. Мы приветствуем всех наших радиослушателей, зрителей нашего YouTube-канала. Сегодня у нас такой очень необычная программа, необычное шоу, потому что это первый раз мы будем пробовать вот такое трансляцию переводом сразу с английского на русский, с русского на английский. Значит, у нас в гостях сегодня удивительная пара. Это ясновидящие, они духовные учителя, медиумы, и Джан, он смог получить информацию и создать новый способ исцеления, который сейчас они по всему миру они уже это делают, по всему миру распространить и научить людей. Оно называется Angelic Quantum Healing, даже переводить на русский не будем. Вот, это совершенно удивительная пара, очень талантливая, очень светлая, они просто как ангелы, во всяком случае, я их так вижу. Еще хочу вас познакомить с человеком совершенно удивительным, добрым, моей очень хорошей подругой. Вы наверняка ее помните с нашей прошлой программы, Жанной. Она будет нам переводить, помогать переводить. Вот я покажу Жанну на экране. Здравствуй, Жанна. Здравствуйте. Вот. И, ну что ж, мы начинаем. Я буду говорить на английском, Жанна будет переводить меня и будет переводить Джана и Мануэлу. Ну, а сейчас мы их поприветствуем. Они совершенно вот рядом, как будто бы рядом с нами, находятся сейчас в Италии. Hi, guys. You are basically officially introduced. Gianna and Manuela. Yes. How are you? Hello, everyone. Hi, everyone. We are so happy to be here tonight. And you know, for us, it's a real honor to be in contact for the very first time in our lives with Russia. And it's something that we have never ever done before. And I have to admit, you know, it's like being totally new again in front of a new public. It's like, you know, what can I say? Starting with my first experience in front of a public again, because, you know, feeling myself in front of a Russian public is like, you know, wow, this is really totally new. And well, I hope everything goes for the best, really. Yeah, let's Жанна translate, so everybody will be on the same page. Дорогие друзья, Джан и Мануэла счастливы присутствовать в студии и вести эту передачу. Джан очень рад рассказывать о своих healings с Мануэлой перед русской аудиторией. Это впервые они проводят такую передачу и очень этому рады. Okay, very good. Yes, and I would like to say that we are both very emotionate about this beautiful occasion to open our hearts in a very joyful way and in a very humble way towards the Russian public. Yes. Yeah, we are so happy and honored to be here tonight. Thank you. Thank you to everybody. Их сердца переполнены радостью, что они могут сегодня предстать перед русской аудиторией, русскоговорящей аудиторией. So the first question, and I guess the first message that would probably everybody would love to receive, is there something for us for upcoming year 2018? And let's Жанна translate. Мы все хотели бы получить какое-то напутствие о грядущем годе, и мы предоставим слово Джану и Мануэле, чтобы они высказали свое напутствие.
Well, how can I see 2018? Well, 2017 was a very, very important passage for many of us, I believe. And it has signed profound changes in so many people, from us to all the people that we have met. And even looking around, we are noticing this change that is becoming more and more visible in people, even just going around the street, for an example, meeting people and talking to them, for an example. 2017 год был очень важным годом. Это был год был полон изменений. И Gian говорит, что он видит изменения в очень многих людях, даже просто по улице он видит лица людей, он видит людей, и он видит, какие изменения происходят в очень-очень многих людях. And I keep noticing more and more people that are really starting to authentically reawaken themselves. And огромное количество людей продолжает пробуждаться. Because they want to know, and they want to open their hearts towards new realities, a new vision of life, a new perspective that has always been felt from within. I'm sorry. Больше и больше людей открывают свои сердца. Больше людей открывают свои сердца к новому, к неизвестному и к прекрасному. And 2018, for me, represents a really, really great challenge from the universe. I'm sorry, somebody was calling, and 2018 год принесет нам новые возможности и новые открытия от Вселенной, принесет совершенно новые открытия и видение от Вселенной. And this reawakening effect that has been starting since the year 2012, which we are really feeling strong, which we really felt in a very strong way, especially in the year 2017, in the year 2018, will, what can I say, mark a very, very important decision for humanity, I believe. Все эти изменения начали происходить в 2012 году. В 2018 году все человечество увидит или будет свидетелем огромных изменений, которые будут продолжать происходить. Поэтому Gian считает, что 2018 год будет своеобразной чертой, за которой мы все увидим огромное количество изменений. Many people are embracing their willpower to change and are embracing practically their authentic capability to truly change their lives. And I can see many people now that are making profound choices related to how they want to free themselves from the past. Огромное количество людей начинает пробуждаться, и огромное количество людей хочет, наконец, закончить страдания и пробудиться к новому, к счастью и к радости. И люди делают это своим приоритетом, открываться все больше и больше, открывать свои сердца к изменениям, которые происходят. And 2018 now is a really, really big window opened, and we are all feeling like children facing what's beyond this window, facing the unknown again. 2018 год можно представить себе как огромное окно, и мы, подобно
маленьким детям хотим заглянуть в это окно и посмотреть, что же за этим окном происходит. And from this unknown, we are invited to make a choice as all of humanity now. И всем нам сейчас предоставлен выбор, всему человечеству. We have gone through our individual passage of growth, but now it's truly time to embrace in a responsible manner the collective way of being now. Recognize ourselves as a species facing the unknown. Перед нами сейчас стоит выбор и, наверное, непростая задача, наконец, увидеть самих себя как людей-богов. And this unknown is inviting us to be the best people ever on this earth. И, наконец, занять свое достойное место на этой земле. И быть лучшими из лучших. Совершенно верно. And I don't like to call this unknown God or any other name, but let's just simply call it unconditional love, the presence of love that permeates every single being in the cosmos and every single thing in existence. Я не хотел назвать бы это Богом. Я хотел бы назвать это безусловной любовью, которая проникает и питает все живое на земле. We can call it anything, but the most important thing is to recognize it as love, the most powerful and mysterious force that exists in the cosmos, that gives us the reason to exist and to be the best people ever here on earth. Мы могли бы назвать это любым именем. Я предпочитаю назвать это безусловной любовью, которая проникает во все живое, которая питает все живое. Это совершенно магическая сила, которая присутствует на Земле, присутствует с нами, присутствует в каждом из нас. And this is my message for 2018, which isn't only a personal message, but it's a message for all of humanity and for all the living beings here on Earth. That comes from the cosmos. Это мое пожелание или это мое напутствие на 2018 год абсолютно для всего живого, не только для людей, но просто для всего живого, что существует на нашей планете. And that's why for the year 2018 we truly have to recognize life as a really precious gift. Поэтому в 2018 году мы должны признать и понять, что жизнь – это самый-самый ценный дар. And recognize this magnificent flame of life, that unexplainable, magnificent flame of light, which is life, within all of us. Опять мы должны увидеть, что это любовь, это нетленный огонь, который проникает во все живое, который дает всему жизнь. And that's when the true beauty of going beyond the fear of simply stepping into our authentic self, slowing the barrier of the ego and permitting our soul to express itself means that, yes, we are brothers and sisters. И здесь мы можем
переступить через свое эго и заглянуть в свою душу и увидеть, что на самом деле мы все сестры. No matter the distance, no matter the race, no matter the culture. Вне зависимости от расы, вне зависимости от наших культур и традиций, вне зависимости от расстояний, которые нас разделяют. No matter the past, no matter the background. Вне зависимости от нашего прошлого, вне зависимости, откуда мы пришли и каковы наши корни. Brothers and sisters, in this eternal moment of here and now. Братья и сестры, в этот вечный момент здесь и сейчас. And this means being connected, and this is the essence of peace. И в этом состоит наша неразделимая связь, и в этом состоит мой месседж мира. So, people like me, like Manuela, people like us should not be isolated cases anymore. That humanity should blossom in relation to this principle now, in a collective manner. Жизнь должна зацвести и расцвести всеми прекрасными красками. Thank you. Thank you very much. It was amazing message. I think it resonates with many people because we are all around the world now. We connect on our YouTube channel. We connect everybody from different countries, and there is no borders. There is no borders for us to connect and be together. You are in Italy. We are in Chicago, Gianna in New York, but everybody who is listening, are they all over the world? So thank you so much. Огромное спасибо, Gian и Manuela. Это был совершенно замечательный месседж. Это вы находитесь в Италии, Рита находится в Чикаго, я нахожусь. Нас слушают и видят люди со всех концов мира, и это не имеет никакого значения, потому что мы все связаны одной нитью, мы все пришли из одного источника, и мы все хотим любви и счастья. I think Michael joined us, so we can let him speak a bit for his Russian audience. Okay. Hello, Michael. Hello, Michael. Happy to see you. Yeah, good to see you too. Дорогие друзья, я буду говорить по-русски все-таки, поскольку нас слушают и как-то все привыкли, что я говорю по-русски, а не по-английски. Поэтому Жанна будет нам переводить. Но я хотел бы поблагодарить, конечно, наших гостей, Gian и Manuela, за то, что они нашли время, за то, что они дали такую возможность пообщаться нам и на русском языке. Тем более, что это время занимает больше в 2 раза, поскольку надо еще говорить по-английски, переводить на русский. И мне хотелось бы поблагодарить наших друзей, которые живут действительно по всему региону, не только одного континента, но и на разных континентах. И слушают нас и в Чикаго, и в Австралии, и в Израиле, и в России, и в Украине. Дорогие друзья, теперь у вас есть возможность, у всех у нас есть такая возможность задавать наши вопросы Gian и Manuela, поскольку я чуть-чуть позже подсоединился, я не знаю, насколько уже это освещался вопрос, но Gian и Manuela приезжает к нам, надо дать возможность Жанне перевести, приезжает к нам в конце месяца. Жанна. Michael, okay, this I have to translate in English. Okay, Michael is very happy to greet Gian and Manuela, and is very excited to announce that Gian and Manuela will be visiting Chicago at the end of the month.
Ну и также я хотел бы обратиться к нашим дорогим радиослушателям, телезрителям. Вы, друзья, можете задавать вопросы, поскольку Gian и Manuela являются тем самым native, как это, ну, настоящими и, в общем-то, для этой цели принадлежащими этой цели людьми общения с высшими силами. То есть они конкретно общаются с ангелами. Мы знаем, кто это такие высшие силы, ангелы. Вот. И вы можете задавать ваши вопросы, конкретные вопросы. То есть мы будем переводить на английский язык, и Gian и Manuela будет отвечать на ваши конкретные вопросы. Пожалуйста, дорогие друзья, у вас есть такая возможность. Now Mike is offering to all people ask their personal questions, and Gian and Manuela will be answering those questions. Yeah, we are so happy to share and to reply to your question. I have let me talk English. I have question, Gian and Manuela, please. I have first of all, in March 2018, this year, it will be election. Russian Federation will be new president, or it will be same president. How do you see? It's probably interested. Many people interested in that question. How do you see? We know who is president now, right? Who is going to be new one or old one? Дорогие друзья, я задал вопрос Gian и Manuela, кто будет президентом Российской Федерации в марте месяце. Вот давайте послушаем. Думаю, что Майкл на все руки мастер, он будет и на русском, и на английском. Ну, так, мы немного Жанну облегчим жизнь. Okay, this is quite a tricky question here. I usually ask tricky questions. Okay, well, I can say that in a certain way, people may think that it will be the continuing of the old, but in reality, I can see a very old chrysalide which is going to give birth to something new, a new idea, a new perspective. So I rather see it as the old which is evolving to adapt itself towards the new demands of a new population that thinks in a different way. So in a certain way, how can I see the old president? He's a bit like a gardener working the earth. And he has worked the earth in a very particular way, removing old weeds and preparing the ground for new seeds. And I believe that his message is, what can I say, to make the new generation understand that now they are trusted, that they are invited to be more responsible for themselves now, because they truly represent the future. I'm sorry, let Жанна translate, because it's long already. Значит, Майкл попросил Джианы и Мануэлу высказать свое предположение, кто же будет следующим президентом России. Джан сказал, что это достаточно курьезный, серьезный, необычный вопрос. Майкл любит задавать необычные вопросы, на что Джан ответил, что, скорее всего, этот президент останется на следующий срок. Президент – это человек подобен садовнику, который обрабатывает огромный сад земли. То есть в его задачу входит выдергивать все сорняки и сеять новые семена, в то время как для следующих поколений, в то время как следующие поколения должны быть ответственны, должны понимать,
что они ответственны, только сами ответственны за свою судьбу. Ну, а задача президента, наверное, посеять добротные семена. For my perception is that something new happened, but probably I'm not sure if will come a new president, but this election will be a change to the past, okay? Something of big will move, okay? Even if come back the whole president, but something of new will come, because I feel new energy that will come in the next year in Russia and in every part of the world, and probably. Мануэла добавляет, что даже если она чувствует тоже, что останется нынешний президент, но она чувствует, что обязательно произойдут большие изменения, то есть какие-то новые энергии все равно будут влиты в старое пространство. И это произойдет не только в России, но и во многих других странах. And even приход новых энергий. And even if the whole president, I feel that will be. I'm not completely sure, because I feel that there's two energy, and probably will be a ballotage. There will be a sort of decision. Indecision. Okay, the person that will win for a little bit. Okay, not a big. And this is the new energy, the changement. Даже если придет новый президент, то, значит, он выиграет выборы с каким-то небольшим преимуществом, и все равно это будут новые энергии. Как я понимаю, это будет не противоборство старого и нового, а старое и новое начнут работать, старые и новые энергии начнут работать совместно во имя всеобщего блага. Хорошо, спасибо. Thank you very much. We have lots of questions. Let me read one by one. Jana, it will be faster if I read it in English. First question about Ukraine. Do you know about situation in Ukraine? You know, it's a war inside of Ukraine. It's many districts. It's divided. And what's to expect of a situation in Ukraine? It will be changed to the better, or something waiting period will be continued? Well, I firmly believe that it will change for the better. I feel this. And it's not a question of looking upon the past anymore, because the issue that I feel in Ukraine is that people generally have the tendency to look too much upon the past and to try and find solutions looking into the past. But when they look into the past, they can't find solutions, but they only see the sufferings that have occurred from that past. And then resentment arises on a collective level. And the situation still keeps going on in a difficult way. It's just a question of having the courage to close the door definitely to the past, and to recognize each other as human beings willing to make the best life possible for ourselves and for our brothers and sisters. This is the fact. And what can I say? It's even a question of, yes, leadership as well. When I talk about leadership, I firmly say that men cannot make themselves leaders on their own, but it's the people that creates their own leaders. So
it's the people themselves that should start to forge their new identity in a collective way, asking themselves, what do they truly expect from themselves right now? Do they want to continue to go down the pathway of being, what can I say, conditioned by external issues that keep making them see things in the same ways according to the past? Or do they truly want to really be responsible of themselves, to think about their families, to think about their children, and make the circumstance the best circumstance ever? Okay, let Жанна will translate, please. Значит, вопрос Майкл задал, не Майкл, Хуева задал вопрос, человек, значит, о положении на Украине. Значит, на Украине идет война, и вопрос, человек интересуется, как сложится на Украине ситуация в дальнейшем. Джан видит положительное разрешение проблеме, которая сейчас присутствует на Украине. Значит, он призывает к тому, чтобы люди брали ответственность за все свои действия. К сожалению, говорит Джан, мы так устроены, что мы всегда полагаемся на прошлый опыт, на страдания, на ошибки, и из этого прошлого опыта мы делаем выводы и как бы проецируем это на будущее. То есть Джан призывает не возвращаться опять в прошлое, а строить будущее из настоящего, брать полную ответственность на себя, заботиться о своих семьях, потому что своим коллективным сознанием мы приводим к власти хороших или плохих руководителей государств, своим коллективным сознанием. А наше коллективное сознание складывается из нашего индивидуального сознания. My perception, I feel that the situation will be resolved, but not immediately. Need more time because there's a different energy that. Do you have time frame approximately? I feel from the end of the next year. From Manuela, until the end of the next year. Мануэла говорит, что ситуация не разрешится мгновенно, на это потребуется время, и видит она, что, может быть, к концу года ситуация разрешится наилучшим образом. This year or next year? This year, the 2018. К концу 2018 года, к концу этого года. Okay, thank you. We have another question about Israel, Jerusalem, about third temple. Is going to be built third temple, and if yes, when? Okay. Вопрос, Майкл, можно перевести вопрос? Да, конечно. Значит, Майкл задает вопрос о строительстве третьего храма в Иерусалиме, в Израиле. Будет ли он построен, и если будет, то когда это произойдет? The first thing that I felt is 3 years. Джан говорит, что третий храм будет построен через 3 года. Алывай. And if they're wrong, you can talk to those guys upstairs if they're wrong. Straight. Да, можете обратиться в небесную канцелярию. Okay. Okay, thank you. And we need to make I'd like to ask as many as possible questions because we have lots of questions. So personal question from one person, and that's about buying house. So Жанна
Russian Жанна, asking where to buy house. And she's asking about 2 districts. So I don't know how to translate. Let's say first one and second one. First called I, second district starting from letter A. So what do you see? Two options, yes. First or second? Second. Окей. Уважаемая Жанна Павловская, вам рекомендовано купить дом в Аксиньино. Все, немедленно идите, покупайте дом. Okay, next question. What to do for people who are faster awakening? General question. What to do for people? To make them faster to awakening spirit. How to help people to awaken faster. Okay. Well, it's not a question of thinking what to do to make people awaken faster, but it's a question that we are all in a context of cosmic evolution. And related to the context of cosmic evolution, each person, according to their own personal background, has their own time. So we have to learn to respect the time of people according to their reawakening schedule, which is related, of course, to how the cosmos actuates evolution on personal level that then irradiates on collective level. All I can say that the reawakening process is becoming more and more accelerated, and it's becoming, and we have to really recognize it as a natural process, okay, of evolution. And this is what is going on throughout these recent years. So it's not a question of going to a yoga class, and it's not a question of going to any type of workshop to accelerate the reawakening process, but it's a question of recognizing ourselves as the reawakening temple on personal level now. Okay, thank you. Жанна, please. Вопрос был такой. Как ускорить процесс пробуждения человека? Джан говорит, что, наверное, временных рамок не существует. Мы все развиваемся по своему расписанию. И сказать, значит, это невозможно пойти на класс йоги и выучиться, как делать йогу, или посетить какой-то другой класс, семинар или курс. Так это не происходит. Это происходит очень постепенно. Это происходит тогда, когда человек к этому готов. То есть человек сам почувствует этот момент. Мы все сейчас живем в век космического развития и космических век во время стремительных космических изменений. То есть пробуждаются абсолютно все люди. Но как ускорить этот процесс, наверное, вот как я поняла, у Джана нет рецепта. То есть это произойдет, нужно быть просто терпеливыми, нужно обращаться к себе, нужно, я не знаю, брать ответственность только за себя, за свои действия, за свои слова, за свои поступки, и такой момент придет. Момент пробуждения. And I would like to add as well that we are really living amazing times, and this awakening process, we can even notice it in many people around. You can talk about spirituality to bank directors, you can talk about spirituality to any sort of person from any cultural and social background. And this is the times that is making us recognize how we are all the same as souls. And even scientists know about the science of consciousness. Ян говорит, что этот процесс пробуждения, он идет семимильными шагами. То есть мы можем говорить
с различными людьми, независимо от их положения, от их происхождения, от их веры, и мы можем видеть, что как люди пробуждаются, просто разговаривая с ними, потому что мы живем во время очень ускоренных космических энергий, которые сейчас приходят на Землю, и мы чувствуем это, что мы все связаны, мы все очень связаны одной тонкой, невидимой нитью, но очень прочной нитью. То есть мы все это одно, и мы все пришли из одного источника. Поэтому этот процесс пробуждения можно наблюдать у многих-многих людей. Он происходит. Okay. Mm-hmm. You want to add something? And John, you want to add? yeah, and yes, lastly, even the cooperative reality is embracing the holistic vision of life, and this is really amazing. Даже крупные корпорации, бизнесы, они тоже принимают эту философию или этот взгляд, и даже они тоже начинают меняться и приходят к более здоровому пониманию реальности. Okay, thank you. We have another, some other questions, please. We have 10, maximum 15 minutes to finish. First question I'd like to ask, it's a person asking about Kazakhstan. You know Kazakhstan, right? Former republic, now it's not republic anymore. So what's going to be in 18 to 20 years? Will be some changes in Kazakhstan? Вопрос звучал о положении в Казахстане, произойдут ли там какие-то изменения от 18 до 20 года? Well, I can just say boom, not an explosion, but boom in a positive way. Because Kazakhstan is rebirthing from the ashes of the old, and it's a new country with new people, new vision, and people are starting to dream again for a better life, for wider perspectives. And I say, I can see Kazakhstan as a very beautiful example of how other countries still trapped in their past can evolve from the past for the better, to become something totally new for the people. And what can I say? I can see a new generation of people coming out of Kazakhstan with very, very wide perspectives. So I feel very, very important changes going on in Kazakhstan. And it will be a very, very beautiful place to visit as well very soon. Джан предвидит огромные изменения в Казахстане. Джан видит, что Казахстан возрождается из пепла, новые энергии придут в эту страну, страна расцветет и послужит прекрасным примером очень многим другим странам. То есть это будет отмирание старых энергий и возрождение чего-то нового и очень красивого. I feel that after a few unbalanced situation, Kazakhstan will find their balance, and I feel the same of Gian, that will be a great develop in the future, a great develop, especially in the even in the touristic area. In the touristic area and culture as well, because from being a closed culture, I see Kazakhstan opening up in a very wide way, and it will be very truly appreciated from all the entire world. Kazakh people will start to make themselves known in a very wide cultural context,
and they will truly be appreciated as well. Their culture will truly be appreciated. So from a closed culture, it will open up. I see something really blossoming, beautiful on cultural level. Yes. Джиан дополняет, Мануэла тоже видит изменения, которые будут происходить в Казахстане. Она говорит о гармонии, которая наступит в этой стране. А Джиан говорит, что не просто гармония, а что эта страна расцветет и опять же будет примером для многих других стран. And for the next year nearby, I feel that will be new investment from abroad in the Kazakhstan, because not only the tourism in the future will be the tourism, but now is for the resource. I don't know. I feel that the abroad company or abroad come to invest. Will come. Мануэла также видит, что в Казахстан придут не только иностранные инвестиции, вернее, там не только будет процветать туризм, но туда также придут иностранные инвестиции, которые помогут стране развиваться и процветать. Okay, thank you very much. I'm sorry, Gian, we have other questions, please. First question, I'd like to ask a very simple question, a personal question. What profession make me happy? Ask Katya. What profession? What profession make me happy? Okay. Her name is Kasha. Ah, Kasha. Okay. Well, Kasha, you're a free spirit, and I don't see you tied behind a desk and being bossed around by someone who tells you what to do and not what to do. I believe that you have more the attitude to create something on your own. Катя, Джан говорит, что вы совершенно свободный дух, видит вас свободным духом. Он не видит вас сидящей за офисным столом и работающий под командой какого-то босса, а он видит вас человеком, который может создать что-то свое. Even I see her travel, something that permit to her to travel, because I see that in the future she will travel a lot. Okay. I'm sorry, okay. Jana. No, I didn't hear what Manuela just said. Manuela, can we repeat, please? I say that I see this beautiful lady that in the future travel. I think that the right way for her is do something can permit to her to travel. I see the airplane travel. Катя, Мануэла видит для вас путешествие, и что вы, наверное, должны были бы создать какие-то условия, чтобы эти путешествия были возможны. Okay, thank you very much. Okay, what do you think about Russia? Will be some war, revolution, or not? No, I don't believe in violent revolutions, and I believe that on collective level, we should start to remove that idea of violent revolutions from our minds. Take, for an example, that man that anticipated how people should move for the future, Gandhi, for an example. He was able to move. One second. Значит, вопрос был такой. Видит ли Джан революцию или какие-то военные действия в России? Джан говорит, что он не видит никаких революций, и саму идею революции и военных действий мы должны удалить из своего сознания. Жить напутствиями Ганди. Now, okay, what's Gandhi's words or way of living? It's a question that the new generation should never ever stop believing
in their country, in their culture, in their nation, in their origins. But the origins is mainly based on peace. This is the flame, okay? And what does this mean? The solution is always peace. If there is the courage to move on collective level in the context of peace, which is the origin of all cultures, then this is the solution for the future, always. I don't believe that a war will break out because generations are changing now. We are evolving into a new perspective of life, which is inviting us to move in new ways. But these new ways are strongly reminding us that the solution will always be peace in the end. Значит, Джан говорит, что, во-первых, меняется сознание людей, особенно молодого поколения. И Ганди видел решение любой проблемы только в мире, что все можно, все нужно, все можно и нужно решать только мирным путем. Так раньше жили другие цивилизации или другие миры, и все можно и нужно решать только мирным путем. Идея военных действий и революции должна быть полностью удалена из сознания людей. И новое поколение, именно новое поколение, оно развивает, растет и развивает эти новые идеи мира и сотрудничества. Thank you. You said about civilization. What about other civilization? What do you know about other civilization? About UFO, for example? Are they coming or they were being here? So it will be our planet, our civilization will be happy without other civilization, let's say. Sorry, Michael, can I say only one thing regarding the previous questions? Sure, we have. I'm just trying to be very fast. I feel that don't will be new conflict inside Russia. Probably, I don't know, the Russia supports something for another country, but not inside. I don't feel new conflict inside. Okay. Okay, in continuation of this question, will be Russia or former Soviet Union will be united ever again in some way? Well, yes, but not in the same way that in the past. Diplomatic way. I don't know. Maybe some other newly countries like a union, something like this. I see more of a constructive joint venture where they will learn to help each other in the end. Okay, Жанна. Значит, будет ли, как я поняла вопрос, вернется ли Советский Союз или Россия? Я сейчас поясню, просто у нас был, не надо переводить, у нас был астролог, который сказал, что он предполагает о том, что бывший Советский Союз опять возродится, но, конечно, не в том виде, который он был, с 15 союзными республиками, но в какой-то степени да, то, скажем, 3-4 там республики как бы будет. Поэтому я задал этот вопрос Джану, видит ли он, Эммануэл, видит ли он, видят ли вот такое вот объединение? На что они ответили? На что они ответили, что, скорее всего, такого объединения не будет, но что они видят, что все страны или бывшие республики, они будут между собой сотрудничать. То есть это будет какой-то союз, может быть, но это будет союз, основанный на взаимном сотрудничестве, на взаимном доверии. Вот то, что они ответили. Ага.
Okay, thank you very much. Okay, we have probably last question because we need to finish our program. It's a new coming in 10 minutes. We need to create a new room. So the last question is, can you send please like arrow of health to everybody here in our chat? Healing energy. Healing Yes. energy. Light and healing Everybody energy. who are here. Of course, of course. Окей, вопрос последний был такой. Можете ли... У нас время, к сожалению, нет. У нас With joy. с академиком Клыковым скоро будет передача. Там все вопросы, дорогие друзья, мы ему адресуем. Вопрос луч здоровья сейчас он будет нам посылать. Так что концентрируемся. Окей, please. I can say that tonight the energy of Metatron is accompanying us. Metatron is an archangel. Metatron is an archangel, and this archangel is the archangel of the changes, of cosmic evolution. It's the archangel of knowledge and the archangel that truly invites us to let go of the past. Я понимаю, что Джан очень почитает архангела Метатрона. Он сегодня нас сопровождает, он сказал. Он его всегда сопровождает, поэтому он всем посылает целительную энергию архангела Метатрона. Это энергия знаний, это энергия изменений, это энергия любви, это энергия любви. Okay, please, but we have only a couple of minutes. Can you? Okay. Well, all we have to do now is just make ourselves comfortable in the chair. And do not close your eyes until I tell you to do so. So now just take 5 deep breaths. Жанна? Пожалуйста, не закрывайте пока глаза, пока я вам не скажу. 5 раз глубоко вдохните. And after the 5th breath, close your eyes and relax. После 5-го вдоха, пожалуйста, закройте глаза. Because 5 is the number of creation. 5 – это цифра создания. And just listen to your breathing and trust. Пожалуйста, слушайте свое дыхание и доверьтесь. Where in trust, your mind sinks into your heart. And while your mind is sinking into your heart Ваш is like, разум спускается в ваше сердце. see your heart like a magical crystal opening up. Увидьте, пожалуйста, волшебный кристалл, который раскрывается. Opening up to receive the beautiful golden and ultraviolet light of Metatron. Откройтесь, пожалуйста, этому свету, который излучает этот кристалл. And feel this energy coming from above. Through your crown chakra. Entering your heart, which is opened like a magical crystal. Луч проходит через вашу коронную чакру и спускается в вашу сердечную чакру. And feel this light from your heart expanding in all your body. Почувствуйте, как этот свет из сердечной чакры распространяется и заполняет все ваше тело. Embracing and cleansing yourself. Примите, пожалуйста, все в себе.
Embracing and cleansing your DNA. Embracing and cleansing your DNA. And feel this light vortexing all around like a flame. Почувствуйте, пожалуйста, как этот свет окружает вас со всех сторон, как пламя. Vortexing towards the cosmos, towards the stars. И это пламя вздымается к звездам. Taking away all the negativities of the past from your DNA, from your cells. Сжигая всю негативность из ваших клеток и из вашего ДНК. And feel and see all those negativities abandoning every single cell of your body like smoke rising towards the cosmos through that flame. Каждая клеточка вашего тела устремляется с этим пламенем к звездам. Where all that smoke goes back to becoming unconditional love. Where all that smoke goes back to become unconditional love. Because the light of Metatron, the flame of Metatron, transforms all the past into love. And remain for an instant in silence. And just breathe and trust and let go in this beautiful energy. Просто дышите в этой, оставайтесь, дышите в этой прекрасной энергии, которая вас окружает, энергии света и любви. Where you receive healing, где вы получаете излечение, knowledge, знания, the higher self-awareness of yourself, и осознанность вашего высшего Я. and freedom from the past. И полностью освобождаетесь от прошлого. Which is just an illusion, like that smoke disappearing in the cosmos. Where all is transformed into love. Превращается в любовь. Все негативные эмоции трансформируются и превращаются в любовь и свет. And breathe this light, breathe this energy. Вдыхайте этот свет, вдыхайте эту энергию. Which is the calling of the cosmos. To evolve into a higher state of being. И это призыв космоса стать наилучшей версией себя. And now slowly, slowly, take 5 deep breaths. Медленно вдохните, пожалуйста, сделайте 5 вдохов. And at the 5th breath, just breathing deep and breathe out with a nice And open И your на eyes, 5-м smile on your выдохе, выдохните, все выдохните из себя. and we just remain for an instant in silence.
Просто оставайтесь в этом состоянии еще какое-то время. Where the key to receive more and more from the cosmos is gratitude. Давайте мысленно выразим благодарность космосу и почувствуем это. Love, the spirit transcends through the energy of Metatron. Пусть наш дух вознесется и сольется с энергией Метатрона. To become life the way we know it to be and the way we don't know it to be. Хорошо. Дорогие друзья, ну теперь мы мысленно выразили, и теперь мы выразим вслух нашу благодарность. Gian and Manuela, thank you very much. And this is a first, but not last, program to Russian audience, I hope. Дорогие друзья, вот благодарность наша, в первую очередь Gian и Manuela, которые вот вы видите на ваших экранах, наша благодарность организатору и проводящей вот эту вот программу Рита Борд. Ну, особая благодарность Жанна Гальперин, которая находится в Нью-Йорке, которая нам очень и очень помогла с переводом и вот с этой энергией, которую она тоже излучает. Кстати, очень и очень духовный человек, надо сказать. И мы этому всему очень и очень рады. Дорогие друзья, благодарю всех вас за то, что вы с нами, за то, что вы задаете ваши вопросы, и за то, что вы верите в эти позитивные изменения, которые происходят с нашей Землей, с нами, поскольку мы неотделимы от этого, мы неотделимы ни от Земли, ни от Вселенной, и мы все частички чего-то общего. И поэтому только вот совместным нашим таким взаимодействием, совместными нашими позитивными энергиями мы можем достичь какого-то общего благополучия. Дорогие друзья, у нас остается буквально, точнее ничего не остается, мы уже зашкалили, и передача должна начаться вот уже сейчас, поэтому можете, сейчас будет комнатка, у вас есть ссылочка, мы сейчас заканчиваем и переходим туда, где можно продолжать задавать свои вопросы. Thank you very much, Gian. I just said we are all united, we are just parts, and we all parts of something bigger, something better, and not just Earth, but all universe. Thank you very much, and We agree. Thank you to you, and thank you to all of you that follow us, and we are very, very, very happy for this occasion to share with you, and we love you all. And we love you, and we can't wait to see you here soon. Yes. Oh, yay! We can wait to argue in person. Yes, we're in the corner. Yes, you're close. дорогие друзья, Gian и Manuela Gian и Manuela приезжают специфически, физически, они приезжают к нам в город Чикаго, мало того, они приезжают к нам в Центр, они будут у нас в Центре, они будут давать консультации. Там уже очень много, ну, в основном, конечно, на английском языке, но тем не менее, кто желает, пожалуйста. People sign up for consultations already. Что это? People are sign up online for consultations. Люди подписываются на консультации, они, возможно, эти консультации. На удивление, на очень большое, мое личное удивление, они настолько скромные, что у них даже, в общем-то, стоимость их консультаций значительно ниже, чем, в общем-то, наши специалисты, которые вот берут такие, значит, ну, каждый ценит себя по-своему, но это их, так сказать, пожертвование всем нам. Поэтому, кто желает, пишите SunGates Центр, @gmail.com, там будет все условия, Рита вам все это расскажет, она этими вопросами занимается, поэтому это возможно на онлайн.
Понятно все, да? Все, дорогие друзья, спасибо, мы заканчиваем и ждем вас в следующей программе. Пока.